say media royals, media muadeshiano, asiabana, aintasamana, amamlani amani mudumedie, Oheneba Media betenete, intiama for muntie na nyado. Right, Abusia, Yamamuina Aquaba, you found Oheneba Media so. You used to be a when you baby will be a Tridian Padaroma, yes, so young, and I transfer bidding como, Nina, that Lumbats and Simia, if Sanse, the city in Yacheswa. If we ever pay coye, the chins and baby, Imuko to Manson, Imuahim fee, Imu a year date, we could see a billboard, now we could see the was a penny, some penny, Kusa Pomas and penny. Now, what done, Mamma Kusa, say, why didn't some. Akodan Kumasi High Court say Justice Dorinda Smith ata enhwem na won ka bi ma no say wonukutu enira dadlumba eje na chiro nukutu penso de bitimi ayekuna nti court no nsi abusia penni ho kwan afi so nsi orubuni ho kwan say mabusia penni modo bruni kwan ma ne meyekuna ni bi na asemi yedi echire a bese bosumi ni na wotwemienu anesa yenko yemra yenfanko yemfamra nyina no court edi na temu aba obaya o say mani menu nyina enkoyi kuna abusuapeni o hye abusuapeni se onhwe mama ni nyina anyekuna asemi baye obi a kire na adwon na yetwa botemu afo wona wo kire wadwene ne kwampa so wona yetwa bodobri ne wona yetwa bakusi ase wanya sepketwa na eno ada ena atemu afo ne de eye ne written verdict no ebaye atemu nu wode ni nyina agu nkrata so ahwe nkrata na be se pages na buru eduosia akra ena temuafo ede ababo ntina obechire mu dienti a ode sa atemu no ebae na enne ya transe a yeba abebubu ensemi ho yebe kenkan atemu no atemuafo nde bae ni nyina so nti a ohye yese mani mienu nkonko yikuna adanse a abusuani mienu obi ade koye dienti atemuafo no agi bitum no anyi bia ntum obo obi guye no amu bia ngu no wode ni nyina aba abechire mu eni kwan konfa so a or arrive at that conclusion. The Padodo na ABM renimfo ankran sentwerefo asofo eni the Padodo na bottom afo na baso se de why ne de why ne na ebi susu no twere wo mo sense da bi wo mo de wo mo nyidie wo mo gidie na wo madwene mu no na wo senka ekoma maame Akosua Serwaa ebi num sese na wo senka maame Akosua Serwaa asem kwa ntemo afo kukuru ni nyina na wo de kogu dazi mu den ene ye wo nso wadwen kire fabra ye bekenkan e de ama enne ewiabra ya tenasi enenye menko na me ho na emom binua pani enso kan me pani kese we de say obi enu maduro ma ya afo nti we de wankasa bodi na me kra bi ni mudi abusuan prempe ye bedi nkomo yenkomodie ne fa maame Akosua Serwaa wo nsema hodo edi ahim sebi amanfo otwen se nanka otemuafo no de nsema hodo aye nkrata makomako aduoso nsia 76 pages kratafa hodo nyina betumi aba ama yehunu ba bia nsusu ade brodo ba kokogo ye emprempe ka se ye kan aduoso nsia ne nyina amamo a ye mfrefidie so na makwa akwada me yezu anya kwan akobi enti otemuafo no nsema hodo a onum de tudwa ene bronisi petitions ahodo e babeto nenim maame Akosua Serwaa ne nsema hodo de beda court de odobroni de beda court defendants ahodo wo mo nsem bia o mo kan ye eno ne yeyim yekuchire gunkrata so e wa ha e ya ba for soft copy eno ne ye kankan de amama nti midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa and then Mr. Host and me co-host no sabe pepe eti ebusuan se de menua penichire mu no sa e na ye kɔ no timuafo na sem wode by we nye obi sentiment we nye obi emotions we nye obi adwenkyere na emum timuafo na nkasa no mu asem a wakrochire gu krata so de ni din ne nsa hase no eno na ye begina mu na yetimi abobo ho ede amamo na yedi kan enhwe asem bi yedi kan kra no ho na de asem ne court asem be no de court o ka ne sen kire court no court no je ne sen ehefo no do mo kogina ho ensem be no mo de bedan court no eno ne asem a ye ba abebobo nti wohwe mu a asona ba wohwe atifi na judgement na temafo de aba na wabobo ensempo bi ewo ho a eno ne point ahodo a ogina so de na temu no ebae
deɛ mɛka ne sɛ judges ahodoɔ anaasɛ atemmuafo a wɔn bu asɛm no yɛsi ne frɛni ɔbɛto bo abɔ wo a na wɔde ne nan asi ebi so wɔtumi ama so de abɔ wɔn atemmuo no nyinaa no ɛwɔ nyinasoɔ sɛbi school wɔn kɔɔyɛ no yɛkyerɛ wɔn sɛ asɛm wɔ esi a fafa ha yɛ ne sei woyɛ ne sei a wei bɛba abɛhyia wo ntɛntɛm yɛ sei ne nyinaa yɛ nkyerɛkyerɛ nti na sɛ obi ɛkɔ ɔman yi yɛmmerɛ kunini aso yɛ anaasɛ yɛmmerɛ kunini asua pɔn a ɛma nteteyɛ a wokɔ law school ne wie a wobɛyɛ nipa soronko bi kɔsi sɛ wodin title bi a ɛde Mrs. Mr. bia nana bia no ɛsɛ san bɛyɛ lawyer wɔn wɔ sɛ ESQ bi o sɛ yɛbɛn Esquire ba ɛno no ɔtwerɛ a yɛtwerɛ ba wobɔ a yɛmmɔ so so obiara te ne kurom bro nti wɔn kɔ wie a nsiakyi ban bi ɛkata wɔn so a ntumi mfa wo pɛ enye bibi hwɛ kɔɔto dan ni mu na bebree wɔ hɔ a maame dɔre na ɔmo kyɛn no yo pa ɔmo kyɛn no sɛbi enye ne tipɛn ne lɔ yakusi menkasa adesuam na emu mfie mu ɔkyɛn no maamefo bi a na ɛte yɛkyi hɔ nyinaa mfie akɔ anim no ɔmo kyɛn ma Georgina Akosua bempɔm ɔmo papa hyi mu nyinaa busafani mu nyinaa kyɛn no nanso saa brɛ no deɛ ɔman no tumi ama no kwan sɛ wɔmɛdi asɛm no anim nya temuafoɔ na wɔtemuafoɔ ɛwɔ asɛm no mu yɛ ɔbɛɛ yi nti bibie ne hɔ saa berɛ no owura dan no mu nti na owura mu a wosɔre no nanso wopia akɔ ase gye sɛ wo saa bɔ wobɔ mu ase ma no hunu sɛ ɔyɛ wo leadership anaasɛ ɔyɛ wo panini ɛti fa ani deɛ ma no nti sɛbi sɛ wɔde saa nsɛm mu adi ka ba a ɔne ne ho ɛna asɛm bia nso wɔ so ɔkyirikyiri coat of arms abona pampem no ɔne ne ho so ɔde ne ho am sɛ nka wɔno nso betumi de na hyɛnsode ana na hosuo bi abɛbona pampem no wi awayi na ade kɔ nanso owie bia no opi a ɔno mom de wɔkɔ nanso coat of arms na de ne bɔ sɛ ɔman ne tumi ni nyinaa ɛna de ama no so wɔmra meboa enti asona ba hwɛ a etifi nsɛm na ɛwɔ hɔ no yɛ pɛsɛ yɛ bɔ so baako ne ma manfo no nti aseɛ die nti atemuafo no sɛ ne ne de wo kan brofo no makani no akani twi sɛ na no ada meko England say man crowd na no meko England say man crowd man crowd meko hwɛ wo hene Charles eja eduru awia na mse mrante no fufu tɔ ne ade ma no mo nyɛ ti na sɛ me a mepɛ bɔdo bi de kɔ so wo mo nya hene ye wo hɔ so wɔnom no ikaye ha ye wura ba na kyɛ sɛ ɔmo de kyɛ sɛ mrante no wo hɔ ne de ɔma fa bibia afo ɔma fa normal simple kra Benedict. So say me amri mani ko hwe me wo fa ase. Fufu toma ayi Prince Charles na ya. Yes, na e pe nkoko bi gusuma no na ja. Enti aso na ba hwe. Eti fi asem no de che say point no me ha mani kan be buru be ebeduru be aduonu ne akiri. Baburu du. Aduonu de bi na enuru. Na emum above 10 de ebeduru. Ebeburu sa. Ebeburu. Okay, edu nkono. Okay. Enti de di kan no say foreign law is fact. The opposite of children say, Emramum de Yamra, Nansu Abru Chimra, a Yamra Kunini. Sabi, Oman Yamuha, Yamremono, and our court, Yaka fact. Yes. In Tina Mabusia penny, Yadi paper nature and I picture nature and say, that the lumber new be in a hole. And now some why when the womb for you, or can't say that the lumber de only no. Ne mo ba no kan wo oni no e fact untimi challenge ne da ono na say onim no bibie ne ho ne mo se nye fact dia nke be challenge ne se wo boa oye obusuani ma mi nso aye wase pen meka wase pen kire se da de lumba ni ho iti na wo ye mase de ye wo ye betumi aka ne mo no ye me ba de ele bi ne ho iti na ma fact ni nti no otimi kan sa nti court de ye ka fact embran so ye fact na court no kire se oje abruchire mran so tum krojen nti mo bi nko ka se ebi atemuafo no wa mu asemi ya na o ka se Germany ni eyi no wa mu every say ye live on asa ye update ya hwefo yi na manfo send comments ne ba kire se eti sesi ade Ghana mra beso asene abruchire mra nukure bi anim Ghana mra ntemi nso nsena abruchire mra nukure bi anim na emum
say ye de mraba ebi mra ye de aba ne say ade we ye ntia so ana wo watia so say wotia so a ye bebi say say de ne ma wotia so me wo madanse enti me wo me botaye enti ameti okay ko fa botaye ne bra eno ne witness forms ana say adansedie nkrata na de beba se fabra eti apart from mmra no ye wadansedie nkrata ti ye nkyire mu mamanfo nte se maami Akosua se wa mmra wo de baaye no edimu na emu mo baaye no na court se wo mmra na wa ba beka se wo ye yire ya wade wo na wo se wugina ye kuna ne ade ne nyina no ye gitum na emu adanse e wa wade no ho we hefa eti ade we ye hwa ye hwe ne ye e very sensitive sebi wan nwini hu ye hu se de obesi emu an eti amamra no e wo ho e na adanse e wo mra no ho eti na court betumi a hye se fundamental human right oya no abesteti say article say section we o ma wadanse a ama wo ka say nipa bia wo ne fa ho die freedom of worship, freedom of movement o ma wo ensane ana se ntotoye mfasode anyina so nti a wo ka sa se wo eni se wo bitietie afa ho die so what you say it in fact the law is a fact. Now second one will say burden on preponderance of probabilities. Na hanom no or hwe asem no emuduro adanse na wo de ba no emuduro ne dodo ene no kura ewom eti eye quality quantity probability sa na ono court no wo hwe sa de a wo de ba no emeye mfuturo ena wutu agu amanfo ani na emom uwo nyina so eti ndro ye di nkomo no mekan bibi se maami Akosua se wantimi nko enkofa adanse nkrata enya nokure emma ensa me fa danse fo se mon konko gentro ne ntumma ntro ne meye nokure debi ebi ne hosa eti wasam a wode ba no se wode baaye ena court ne hu no se enema ahode wode ba nyina eye mfuturo ene wo betu agu ani ene wanya danse fo bia na lawyer fo ebegina ni mu a enka asem no ye foolish case nanso the probability, the quality, the quantity ena emra no ana court mra twen ahwe and you say customary marriage is potentially polygamous. On say you can polygamous wa awade a ana say ka polygamous marriage ana say polygamy awade a wo kokko wade a betumi awade biem ye na nanom ha efia awade ye gitum se wo bi betumi aye fia awade asen akoye fia awade foforo amoba or the word bishop say potentially it's not just say ejina ne na so se bibi ye potenta se bi enwui enti ukunu ne pa obefa baako obefa mienu obefa miensa enti wan quantify no say ofa nuru mienu da bi ofa nuru mienu a wawie go say krabofo de ndi isi 9 krabofo de isi 9 traditional or customary one there or say polygamous wa quantity bia the young kama manfo anti bi enso ye benada no a efiada na na judge ne ma na no disemu a etwato no wi asem o kira wade miense ne nyina mu o kira customary o be kira ordinance and o be kira Islamic marriage eti hon o be kira say Islamic marriage no is only up to 4 wives wo be ma na betumi awade adu sabi o betumi awade bia ka ho a just woba na wo hyem ka ho 4 no bia mu ba ko wu ena wo kɔ ware ba ko be hyem ma aye 9 na emom se wo ware atera 9 ne de emra makwan ana se yenuanu muslimifo wo mo mra makwan eti se broni kasa be kasa the cost friend say customary marriage no potentially polygamous no person o kire se wo be ya mamre de traditional one fie de no a aha nananom mra no e wo ho no ema kwan so obetumi aware bi se doduo bia obetumi aware ena owie no osande be so say ordinance marriage strictly monogamous. Yes. Se si ana wade e wo efie. Adanso afiri de wa asore de. Efiri se de danso e wo mu ye bebre. Amane ne amamra hodo bi e bekoso e wo aso de mo no. Okay. E wo fie de ne nya no na bekoso e wo aso de. Me pa che se mpese kire se ordinance no na sesi a yajatum se ye white marriage. Sa white marriage we so e ho na KM for do o nkrata tenten ba ma wo sign. Agedie opese
or ye customary the any wie or affiliated to the ordinance and not the amranama quine say ube to me ayenesa name ordinance in yabem untimi waribi nasi wabetwa customary one wabetwa ne potential eye bia so yeah from now we now say strictly to them ayo hye ordinance na de woni ne ordain ye no pe etina ye ordain asofo ye ordain awarefo awade ne agye na so dem ye ordain o yes I do nipa so masi mefa won kwa asam no eyense eyeduabo enso saade we ebi ni ho ebi ni efie die nim agye se wo mu ebe ware agye atum se okay yenkofa asofo mra ne yenye ne fie preko eti ho no de asofo ba obehira so that is where ordinance no ebem okay enti yaye customary and yaye ordinance at the same time enu no ya warefo nim ye no agye atum se ampa ya wade ya ye wade me domi kunu nko a me fa me yire nko a enti sabe ya ye customary no nko na me kunu abeka se ye customary enti me kofo obi aka ho no ene sofo mrem na ordinance no me confirm say when you are ordained in a marriage you are not eligible to marry any other person. Tina saw them ye bisaw. Hwenanimu ye you ono a ono a me kan ka bi di mechi me asomasi me fa wo asomasi eye me doku no eye me doyere me do me krokro onko a owuo mu sika mu ohia mu me do nti erade mu ame ehwana ye wona no nko ha na owie no ode be source ne say proving foreign law requires experts. Proving foreign law requires experts. The person or channel send penny for say etuo enye chitafo a ene etuo. Inti se wo de emrakuni ni biba ana wo de adanse biba ana wo de nyinaso bi a efa wonsem wo de koma court ba fa wo bi a wa ben ya kwadiri wom enwo no so menyansi achi ba wo nyina achire sebi nsem ahodo ba ye nyina no utumu sa asomasi e wo de obekasa ama no we wo de obedi adanse we de wo de obesi enti se wo free say wo bibia edimu bia wo pesa wo de beto court no anim ama court no mu se wasem yi wo nyina so de a ene wo ba for obi obetimi ya kirem obi abroni so ye expert ono de ade asem ya ye bekan di we die on the betumi ya kirem eno bi ne si onkofa teacher safo bai so wamra na awade de yenim say oye pedagogist oye historian inti awade mu nsam de teacher kantanka betumi aka ne yie enti court say yankofa ne mra no mekirekire mu emma yente na ankoye say ebi asomasi ana obente ne de na adwene eka ti se wodi bibi ba sabi pe obi a ogina akire ba ti se bibi nso ade ba no eya amonone ena wodi free by ye foreign providence inti pe obi a waben no no so fra amonone ho a obetimi ya begina akire so what you see o said the oba Ghana ha na e ba be wade a ye wo abusua kye ame ye ne sa so mesi de obetumi akasa ma abusua mane nkasa o de waben wa mamre mu se ye nkasa ye good no wagina akire na wakasa eno wo ho saa so no obi ono so wa amonone sebi di ofiri Ghana ha ntimi nkoya aburukyira wade nkoya abusia kyeame emma wo fi se omode ne ye civil marriage nti hono sa wo de civil proceedings in everybody and ye pe obi ono so ye civil personnel and also ye civilian or wo a obetimi abegina asam no achi o ye expert ama no so etimi edim sa na court pa kire and I say foreign documents need authentication Ghana hankasa no ya mamra no and so Bronisia are affiliated to other countries. Inti Sebia Yamfa say Italy awade and Germany awade ho asem na abe. Enka eko ho wie ye no. Na affiliated to the marriage mission, the Ghana marriage missioner. One was ye ni bi ewo Germany. Na womo de stamp wasi so agya tum sampa awade asomasi e course wo da sei ebre sei no yen Ghana fo emom so omo wade aburukyiri nanso yenso yemra no gitum womo ama yensa kankrata ni bi womo ama yenwa wade ne se de esi koye enti yenso ye gitum se
awade no ye korogyen okay eno na court pese o kire say those documents it needs authentication authenticate or ye ema ye hunu say to me no so ewom no enye honko atumi na mum Ghana to me Ghana to me agye to say sa German krata na omode bae no yen Ghana for to say your original bibia ye kama efun so bia eni ho all right and be o say widowhood right determined by family custom. Yes. Kunaye? Yeah. Ayabusia, eni sa asumasi, ene besom ye dehye. Wasom ye dehye asuma ye dehye ne firi. Okay. Ye dehye ne firi mu ye hunu sa asumasi ana obenten. Ono na abre. Yeah. Ye ma no kwan mu onye kuna. Sansem we pi na ye abusia panin na eyi. Okay. Firi sa wona ye abusia no panin. Yeah. Ene abusia panin bi anim ne dehye. Ne yire oware no. Abusia panin bi anim kunani a wo beye kuna. Eti we de broni se eye no doubt. Yeah. Eno na court o kire se court ni ho kwan. Tio. Court ni ho kwan da. Oman yi mu ba bia court bie ni ho e wo ho kwan se wo betumi a kire se asomasi nkoye kuna eti no wantumi amu asem no se bia ma me Akosua na odobroni ne nkoye kuna na emu mo beka se abusua pani no wo monko enko tena fie nhwe se obema ma ne mienu aye kuna eno ye adanse agodo e baaye e fa nsemsem nti ne court ka kire ye se widowhood right no it is only determined by the family custom wo monko ape abusua ne pe ne betimi agye atom se ye ma obenti me ye kuna da sebre ensema ye ka bi obi be fa na fa fofo de pese ye kire ne se ansa na judge ne ba be bua asem no ensem we no odi kan ye yes sa ansem we na all kan eye enyentumu eye fact e wo court se sa na ade ne tie ampa so ensem wo kan sa na tie enti wo de ni nyina to dwa se be ya se bi wo asem na me favor wa kokan ha ne hunu se bi aha ne mu bi wa nye mu bia ana wa uto sini wo ho ba bia na ne wahunu ba bia do so se bebo enti osuna ba ma yenhuri de to aso nya ko de ho no nyina ye or say counter claim is independent action ni we nyina no single credible witness services ni nyina na ye ne yenko say inadmissible evidence must be rejected na che say wo de dance here back court as a dance here no yentimi nyintum a wo say ebotu say ye nyintu inadmissible ye nyintu eti se wo de asem ba se be yensi echi ba ma wo de adanse bi ba se me yensi echi ba me ye chiginafo emma wasem bi na ye nyintu ma emra ma kwan wo court se ye botugu eti benada no ye wo court ho no na nsem bebre wo ho a lawyer we raise ananse we ebisa bra na sa cross examination na lawyer ko sitimi bisa asem na lawyer foforo no a object asem no ebi otimi object ba ko bi ma judge ne ka say is overruled aha sa na asem ne te we dey mabatu o we dey ya batu enye authentic eno na judge court ka ho asem ne se wo dey adanse bi ba ne ye hwe asem ya de ba ye die emfa ne kwan bia na ho ebamirika bedwane afamu a ye bebatu agu yetimi ka ne court na de twato a judge ne de so say intention to divorce is not equal to dissolution. Me na mawaro. Me wom tirim se meja awa nkyesa aware na gu. Nso obi ka se maami Akosua akwa kotro krata se. Opesu oja awade a. Aware no nwu. Emu ye no kyesa aware. Opa won tworo. Se maami Akosua tworo krata. Se woja ya awade a. Court mara se aware no emu ye. Aware no nwu ne. Do wo sa adwenepo no se. Opesu oja aware no. Enkyesa aware no. And be as a daddy lumba and so could gina baby can say yes or no dear be a maid dear or dear woman trim say oh mammy Akosua quarter so bois our renum yes if we say a boat trim say major our dear a pew trim and a pew one and non chere say ye gwa efie de mpo ka ho efie de ne ka ho eno wo se mpanifo sinkonwa na sese eba wa no se wagwa wade na efie de aye de nsa ene on fa men nsa mre me ene nsa no kwanya me na ode bra mi wo de ba mabusa no na sinkonwa yes sampa ye ne ya na ye tere simpie so eje awade no ma ade nsa ba ye wo de eja chaachaw ene ntoma wo de ma me ntoma ne chaachaw doko ni nsuo bra busuafo se brisio wo wie ye kwose sa anema droso
ayi ahwene toma mo ne ade din body sinyina body sinyina ka ho ba ya bag na bi enema wo niema nim ntoma wo ne enema wo do ba ye se oba ne papa mmoa na ne ba ne nyitum ne efro ba yi nso ba ye mami yenye wo ma ba wa anye wa ha ni nyina ne kokowie na sa wo se wagya no wo utirim no wantimi ba bi a kyekira boa no yesa wa yesa wa mesa no ho amfa nsa no amma customary one no abusuya nya ntum se kofi wo yira so mesese awade no wontumi bi emu wo de nsa na ba eno nso yanye wo se papa wo de nsa na ba so mpemi bi emu onware bi emu a monye eti awade ya famienu o kono wo be man is going to request for something and then in return say wo be man na wu jai dia ehun asam kanko na emum so oba no na jai dia ene yemfa ne sankoma no sa ampa oba no ene na busuya de nsana ba pacho madawro ma monsa no a mode beje ye ba no enie ye ba no so okwa awade ni mfie num ni ene ma bi ni na adwene nsan enti awade no ontumi bi yo ene ye nso yeda masese bi enyem na mbe ware no me ye fie pani me ye busua pani ma me wo fa ase be ma etie ne ma me misa kwadwo bedi akon se bedi akon wo yira so mesi edutwun ase wo de nsana bo ede na ye nye eti won se ahyase no eye papa no na efre ne baba bebisa ne se yenye yes wose monye mani amahame but ekwa akire ni de ye bebisa be ma no so se edutwun ade won san bo wo papa monye odi aba monye abeye mienu yes eti obi a wo se eno na ne court wo kana se sa wari jaye na ankoye sei be customary anase ordinance no so ankoye se nkrata ye sensan ye no ye twetwam because obi timi ka se wo ye ntwetwa ye nkrata ye court se ye nka nkere mo se untwetwa mu a wo da so ware wo na ba wutirim ena eye wo se menware bi waso ho da yo wabo ho mpa yo oni obi adi hu nkomo odi fo si koja wukunu eti aba wutirim se be ma no kra wo mo na mane me be ma no menka nkere obo ho asama ware foforo mo boa o ware foforo kra wukunu no wo ho kwan so obetumi aba be klemi se na yere no free se krata edi adanse amamna ni amane anananom so adanse hyase no wo onka nwi eda so wo all right asona ba me dase pa nti abusuya we ne enyina po a court no ni nani hweye a wode sa temwe ya ye be kenkan de amamu yi ode baaye enti no enye se e bia temwafo no sori ya ena obaye se masima mo de bedan me no mabatu agu na emum enema a wo hweye a ode atemu no baye no walisini nyina e wo soro no na owie ye no so ena ode quotation bi to ase ho quotation ode to on say we can do nothing against the truth but for the truth yen kan 2 Corinthians 13 verse 8 Corinthians kora hwan na chiro Paul Paul mo chiro koma Corintofo no ye tosum ye no enti dumiensa nchemu otwe na yimu enwotwe ebusho ye kenkan awurade asem wo se na yentumi nya hwe ntia no kore no na emmum de yetumi ye no ye yema no kore piao enti temuafo no quotation ode ba ye ansa na ode na temu no ba no yanka wo se onipa ode asem kodan court yi suit number court de to so no suit number GJ12/20/2026 na plaintiff a ode na asem kodan court asona be ka plaintiff a mahwefo hu de oye plaintiff no plaintiff ye se bia me na me de masem kwa me ena me plaintiff to the ode na asem akodan court on a friend plaintiff bi mame asoma sisi me court me serobu amame ka kire ne se onya de wo ye me amabe yen kan se ye wa be complain on a friend plaintiff no it is yen fa no mfato ho ye ne ye wo fie ye nuanom bia wodo ye ye bibi ne ye mpa ye pese ye boy mama ka sa kire asoma si na me de wo ye amebo no wo na wo de wasem wa nti onka ukọ police station e be for complainant ba ukọ court a o ye plaintiff plaintiff so obi ati na dwuma mbrofo sa say the dwuma mbrofo ne action ya eti plaintiff no din ne Akosua Serwaa fosu Schwester Akosua Serwaa fosu Schwester aha chese na address e so no ye German kasa mutu madaro ba mo fa ncheme nti address ni nyina ye German kasa ono na plaintiff ena onne won no musi agan no enke ye ball boku anka Akosua versus Kotoko no ne Kotoko fo ni nie
the odi kan abusia penny Kofi Owusu. Okay. On the first defendant. On the case D1. The autosimienu or your second defendant, the friend D2 no, edin the Priscilla Ofori. AK Odobro ni ba hade enkrata no. Ensho. Say ho de omo fa pet names ne. Da be anya dwuma. Ena the autosimiensa, no Transitions Funeral Home. Baby a emu ne da no. Da no. Ba ho de emo AK no ka ho. AK. Ai. Yes o mo AK ne Enterprise Funeral Services. Wo Hacho. Asori Junction, Atomic Road, Accra. It is enipa mienu ni adwumakuo ba akwi na wo mo ye defendants. Omo na omo ba abayi omo ho ano. Okay. Kwadubofo na plaintiff na akobọ ni kwadu no. Wo mo so na eba abayi omo obe defend omo ho as defendants. Enti owie no de ehye ho say judgment. Na chese na temu a ode ba no no. Na now ye hwe answer on the table no ba no oye introduction. Yes enianimu obo asem no tofan e wo ho e man nti ma me kan no potokasem na fe esane mu bra se na de ene ye translation in school na de ye ene ye translation in school pa nti tofabo mu ni o ma point no miensa e wo ne tofabo ni mu de kan wo say this is a case in which Akosua Serwaa Fosu, the plaintiff hearing, seeks a declaration that she is the only surviving spouse of the late Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba, and as such, the only person entitled to perform the widowhood rights of the deceased. She seeks an order from the court to restrain the head of family of the deceased from ever dealing with the second defendant, Priscilla Ofori, as spouse of the deceased, and a further order restraining Priscilla Ofori from carrying herself as a surviving spouse of the late Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba. The plaintiff alleges that she and the deceased married at the civil marriage registry in Germany in 2004. Abusua de ensemi nyina pese o kire ne se maami Akosua Serwaa e de nasem kodan court se wono nkoa ne wo yiri a Daddy Lumba wonye ne ba bi ko sa wo wade no se bi ne wo mremu na yagi atum na wono nso nkoa ne yiri a waka wa akire na wono nso nkoa ne twase ewo ye akire no mu ayi yo no wo yekuna enti o de bedan court se court nkosi bibi nkire abusua panin ya wo ya age wo ba foforo bi atum se wono ye yiri nti wono nso ase wo mebata ho no me yekuna bibi etesa no court nsi bibi nkire abusua panin se ade a wo ye no ontwene ho mfiri ho na omo awade no December 2004 and wo ware ye ewo amanone emeboa na wo ne abrochire dia omo ware enu abrochire dia 2004 December in 1991 and Ghana hamum dia no wo mo ye May 1991 yes and wo mo ye no wo bom so na before that no so no na wo mo atwempena wo mo atwempena mfie mi nsia 1985 to 91 mfie nsia nti asa na ijese ekom ne ba ye call here no e no so go hia no dofo nti wo pese o kire court se o wanyina so nti o so ye yire o wanyina so nti to sere court se won ka bi nkire abusua pen na abusua pen ya sabi na chese kabagaze abusua pen ya woni mayiye na unim se wo hwemu o calculate emfie na 1985 ne dia na chese emfie duanan ni a Daddy Lumba ne maami Akosua Serwaa isan ye na chese o mo sign for 40 good years enye bete enti na maami na ni abre no 40 years wow na asuna ba yento aso enti abusapen asuna ba nya nka se abusapen eni meye wanya nka ba wanya nka enti menka enka se abusapen eni meye yesrewo enti point 2 no say the defendant enti maami Akosua de na asem to court na ni bi na defendant won so de am de ba eni enti the defendant opposed the claims in its entirety and denied that the plaintiff contracted any valid marriage with the deceased in Germany. Okay. The defendant opposed the claims in its entirety
and denied that the plaintiff contracted any valid marriage with the deceased in Germany. Okay. The documents tendered in by the plaintiff were challenged for their authenticity, validity, stating that they suffer from irregularities. The defendants, however, contended that Priscilla Ofori was married customarily by the late Daddy Lumba, bore 6 children with him, and was the only person who took care of him during his long illness until his demise. Now where you defender D1 oh yes. That where they are defendants. Okay. Odoboni ni ebusia de court person o kire ni court kire say maami Akosua Serwaa wode ne nsam ne babetu dwa wiye no na sebi me papa bishop ne kan say ntokwa nipa mienu na eko na ba ko se me nko awo awo kono say ne no wabadam enti se maami Akosua Serwaa ne obi ko de a na wode aba betu yanim sa asomese ne me eko ana bi asomese ichimi nsa agema de enti eba ne sa yekobisa de wono yabebo no kwadu no ne wono so abeka nasem na numu na wo mu aye chitafo na wo mu gire mu ama no abroni so mo ye defendants awodo ana so wo mo ho bon asem yi mu fighting to maami Akosua Serwaa nsem wo de aba wo mo kire se nukure bi enim ensem maami Akosua Serwaa eka no nukure bi enim se ena Germany awade ena ye ware no ena wo ye yire ena wo ne wo se wo yekuna ena wo ni so obi aba ho ena wo se de nukure bi enim na mmom Priscilla Ofori yabonu mrani so odoburu ni no wono ni oba wo mugitum se ye ne ho ade ema nanano ma abusua abroni se ye customary marriage ye ede ma wo mu a Daddy Lumba ene gina mu wade ye ya court ho nsam kura na abusua baka ya ye de besom mo se abusua pani kofi wusu bi din ba mu ene ade a wowura beni akobo atenkura be gina adaka mu akeka ho nsam ama ya aba ya mu nyina din pie mu se wo mu awuwo adanse fo ankon betumi abedi adanse nyina awuwo abusua de betom anim no eno na defendants yi e ka se no kre awade bi sa akoso na mbrembre nkura no aye ne mu ka se nyesa na ya awade kwa ye fia dia nananom adia tumu a nananom de wo nse aguso anam so ama nananom adom wo mo awo mamu nsia mamu nsia porpori nsia etire kon efuro to enan ano animu sa ma ko nsia na Daddy Lumba ene Priscilla Ofori ewo ye enti wo mo so kire se maami Akosua Serwaa bigina ho eka se ono nkwane wo waafo ono nkwane yire awaka ena ono nkwane kunani awaka wo so yekuna nokure bi anim na last point the first so omot okansem bi ho a eno na akwe nsem edan krofo anu de bia na numu onu no se na nanum dum no wo mo mamu nsia no anso ho a se maami Akosua Serwaa se na asem ode ba ye se bi edimu na ye logic ya wo boa kire se adanse e wa asem yi hu no wo mo age atomu nyina amanfo nim se ye nokure nyina na se odoburo ni ye yire eyire a wo ye no de mani dimu ne se emfie dunum ko dunsun ni a wo wura yi yade ye ababa na atempentenkwa atepoi atehoi ni atetwe atena nwa mo wura yi obi kan yese ba mu owo tirimodemfo odi mpo nua fafia komfo adurada ne nsio abema ne soko ne ntisi obi timitena yaafo ho mfie dunum ekọ mfie dunson ehwe no yade emu owie me beka chan se wonya yire who born dog we yen somewhere defendants no wo mo dia ba busu anyame na me ka o ye court asem ye sebro for kasa wuchire mu twia ni nchire mu nko ye kire mu ni atomu nchire ama mahu ne se asem se yankasa enete the defendants no wo mo na epese wo mo kire se maami Akosua Serwaa asem ode akodan court no enya de se bi eni nyina so bia free se me ya yire ni bi adanse edi kan se ya wa me madanse fo aye wa me e ma na nanom gi mitinsa wodo yenye wo so wo mesre mo nyema anya ma ha me ya ji odobro ni tirinsa e de amu na busua ampa papa ni natena awo ba odi kan 2011 bo to so mienu bo to so miensa bo to so nan bo to so num bo to so nsia yesu osuafo no emu abupen nsia na wone me awo awie anso ho a
papa ya wo Germany oba yi mabetena ne ho mfie du no mu ko mfie du nso asa ahwe ne yade ahwe no it is a newawu a me meyere kuna no motwe mutai obebi mefa MC am abekere me ne yema na me de odwan a USA henke boni mini mu aba ade aba yo eno anso na aba osan kire say defendant no assign the big source so that's the point 3 but say also the defendant contended that the deceased Daddy Lumba showcased Priscilla Ofori as his wife publicly for more than 15 years. And as a married wife of Daddy Lumba, she's entitled to be his surviving widow. This case has generated great interest and sentiment from the general public in Ghana and abroad. And some agent treha, a man for train is Reni Abasant in 10 fidie so. Yeah. A man nam sokra ma a muabeche a bupemi and sa. Ye what him responsible one for, a what him legal wife, what him a busia penny, a muabeche and San Busia. And on a court which I say, the Amako fast answer ye be and so by and say. Defendants in answer be dear dancing. Say, I win in a chino. Wahwe ne yade nyina akiri na nsakura na owura yi bewuo no owura yi de ne nante oman yi yentwea so ne yempradada so de ne kire wiase nyina sa asomasi ye meyere asomasi de minkonya ne ho wona ye meyere waafo a sebi me yade ekura mu akiri wote ho ade we ko so makom fie dunum eno no obi abeka no comment section wose ma me Akosua Serwaa kan na no to mu chi me no ameka no wa ha sanka sabre na nka owura ne mu ye ne nka woso de asem ikoko bie wa no ko bie na no kasa nanso sebi o no ompese obegu no kunu animu ase eno na abosua ne si echi ba na asa dance a tai ma me wodobroni ne nsemi hu akire no kire se emfie du no mu akiri no na de lumba de ne nam showcase no bonentre ha bonentre ne kire se wono ena ye ne yere eti ye den na afedie de wapoto ama afie no wo kiri so odi bom odobro ni pese wo kire se yesi se konfo boni wotena ya afo ho ema konfo pa ba ye nyini mo okay ena wo pese wo kire na asmaba we de min emze krata we no amedi ho but ehun be hia pa eno ye krata ho page 4 no krata 9 free me ensa no de ko 9 no okay nti fuani fam na hwehwe ma misisi a na ye ento aso isan se ensem bi ho de ho ensem bi ho de pa ba bi a court ni twitwa ensem ni bu ebi mu no ehye ho won se cases na maami Akosua Serwaa de ba ye no yeah court ni hwe bi GB to mu ebo bi tugu ye ena odobro ni so be file counter claim ena court na GB ebo bi tugu ye na osan kan bi bom ye ni afọ ba ko eti no eti ye kan miensa no hu ye miensa no ne nan no eti ye hwehwe miensa no ne hwehwe nan no na ye mfa enta ato na fe ye huri enko ye nim na bigusu gina mienu honom na no hwehwe mienu na o ka bi se pleadings na che se adesre almost defendants ni plaintiffs ni nyina no esre court no we say the plaintiff filed a writ of summons out of the registry of this court on 2nd October 2025 against the defendants jointly and severally for the following reliefs. 1. An order of this honorable court declaring that the plaintiff is the only surviving spouse of the late Charles Kwadwo Fosueke Daddy Lumba. The person what children say and someone would do a woman says, says, be a bruise, be a nyado. Penny says a crama or cocoa boca or the Nudi in it. Then so we a woman for movie the entry. Nimum do almost a court on the same court to man Ukrainian correct. And someone on a person court a can. As a mean nature in the dick kind of say, one country we are singing my media for Yentibi. More in the media, so Yentibi me won't as you say. Mammy Akosua Serwaa. And a yaw yere pa waka wasa si so a na de no babara bo babo no wiase wona wade mu nyinata eye ma mi no ne babo ye no sa ne tumi wo mamu miensa eno na no wo mo hwe animu se court ebeka nso o kan kiko on hye wo order we order from above na de toss me no eno nam se hwehwe ma me the page 3 honom no na o say second pleading here an order of this court declaring that
it is only the plaintiff who has the right to perform the widowhood rights of the late Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba. And also the atosu me no say plaintiff no enso na tita for record to say say be eburu waka bia momo dia na waka wie say wono na yire a won san kansi so dua so wono so nkoa na yire a waka ya obetumi akoye kuna say be eburu mpanin say yemfa ni mienu enhwetuam nanso we de wo mo ya achim ne nsa afa na chi nti court moa na won ka bi man so wono nkoa ma me Akosua Serwaa ene betumi ayi na chese mebo answer the beto aso no before judgment and after judgment by any binom can say I think say me kra me can be me nkai say me kan ba me can say bia me kan obi anfa me gina so matter say maami Akosua Serwaa ansem wo de court no wan fa kuna ya asem na mo de ko say declare ne say on ye yire but adanse aba say wo de kan ho say yenka so no nkwa ne be den obeye kuna nti wo de kuna asem so e ka wade ne asanye say ayida sebre say me yagema me say me nkwa me ne yira ampa me nkwa me ne yira me ye kuna o say me ne bi no mo ka say yire ndi obetimi akwaje ba busu apeni na betu si kuna aha enti no wo hye court no e say bi say bi won hye no wo sra court no say on hye busu apeni say onu say so wono wo gitum court no gitum no ma wi ase nyina te say wono na ye yire a waka wo sra no ada onsan ka bi man nka say wono nko anso na betumi ayi kuna sa pepepe enti no ne second point na ho no and third one say a further order restraining the first defendant, which is a penny, from ever dealing with the second defendant as spouse of the deceased. I says this would be a further order restraining the first defendant, which is a penny, from ever dealing with the second defendant as spouse of the deceased. Wa kan sem we court kan sem we nyina wi a wo san asere ne se court nkan kire to park me go to park a monyin tumfiri so no amu waje to was it to park no wo pe o se wo be obekwa aburuchi wa we to park no wa chia ne se me na me Ghana ha to park de ma me Akosua Serwaa pe so kire ne se court nsan hye abusuan panyini no eye abusuan pani to park kan no ayi say court nhye no say emonsan ko gina ba bia nkonkoka say na the second defendant eye ma me odoburoni ana sepresilo fori eye Daddy Lumba wonya ne ba bi kro ne yire court nkan kire busuapen say sabi eburu sabi anya ya no siso mina so saa yampia ne sansem ahodo a wo kan tan ya bufo no wonya aka court nkan kire say won ko gina sempie bia so na media fo bia nim nko gina ba bia nko hye no kokom kodi nkomo bi fon so ana tenten video bi so me say odoburoni ye yire enna na ma me Akosua Serwaa wo sa ka kire court ne say mabusu apeni ene oroboni ninsa wo so bia Lumba yire so what I say eno ne relief ni bia na wo hwehwe na fourth one say an order restraining the second defendant from carrying herself as the surviving spouse of the late Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba. Said the Kamami Akosua Serwaa penny. Sanka sabre ya enka wo yikura ba ye kuna ye won sem ne awade me na me yire me na me yire hwi chokro de chanchen. The na Kamami Akosua Serwaa hwibia no se wodobroni won ko gina ba bia wana ba bia da emfa nkwobo no ho samra ne se me me na Daddy Lumba ware mi o hwe me ya yire hwe me nsa me kawa ye ware me na ya ba ya wo ho ye ware me no abusuapani confuse wo ho ye ware me papa ne bisa Daddy Lumba se no waja wo yire ene wo se ya me yire ye ware kura no na asomesi wo ho no benti wo ho ma me Akosua se no wo mpempo da wo mpeti se bi eburu se bi nyaro entan ye no free ni masem se nkodo ni bekwa ko gina ba bi aka eti bia na ko pesa court nso sai yesi so ne se court nkan kire odobroni se won ko gina ba bi wo so da ye leba mu pesa wo ye Daddy Lumba yira won tenani na ye da ye ni nyina ampepa de na ma me Akosua Serwaa wo san hwehwe e wo ne sanka ye mu bia okay na ye nto aso ye na ye hurifiri hodum na ye huri ya de akosi eye ase ho ba bia cho the issues for determination no ye nine na page 3 ho no as a 9 na nti ho ufi 3 na na wasane a say aba 4 ho no mo ase 4 no de ne ye ken 4 na hase no wo 3 ho no no so wahu ba bia kenkan ne sesi a no eye 3 na 3 na ase ho kra no
Ewie no kwenkwen to kwen no. Kwenkwen to kwen no. Okay. Ye fa ho na kakra bi ase 2 lines bi ho. Na de akọbọ nan ni mu. Na ye nya junction ba ko. Yati ase. Enti ho no o say the issues for determination na say asem mu ase say court no maami Akosua Serwaa claims or claim say court hwenka bi ma no. Odobro ni dia ono so de ba ye ni nyina. Court ni tena ase wie ni nyina no. Omo nyina kobenkuro mu agye atum say ese nsema be bo say no na omo be gina so de di asem no. It's no issues on be determined. On be determined. Let's hear. Or say, at the close of the pleadings, the plaintiff formulated 8 issues, and the defendant also filed 6 additional issues. 14, no. 14. But the court, with counsel, struck out 4 of the issues, joined some, and added 2 additional issues. Let's say mathematics abam. The court person or children say, "Mama Akosua say once a man would do buy and na ye makuma kumotwe." And what you naturally know, Mamma Dobronia one also say, or your opponent, they say a cotocone house. House and so the other buy and in a yensia. Yeah. A become where you do 9. Do 9 muna court to chile say, or we do 9 mono. Councils are what one mobile bedin, my lawyer for a bedin and one cano. And some Kayan in our bed, children, and your man do 9. Wabomuna to work. Yes, Wabomuna would share moonlight to we. Nakadu. Ama akadu do not attend some master nyom eti anu ene wo ba behwe no aka ho asem na edura chi no wo say o sign joining sam wo de bia ka abom ena afi so court na nkasa di mienu court na so di mienu abeka ho tini enim say yenya du nanso edu no ye betumi afa baako ne mienu ne yaka abom ne ya benya baako nche sa be ye nkono ne ya kwakofa baako no mienu ne miensa ne ya beka abom ne che sa be ye nwotwe eno no di mienu abeka ho tie we di amase ye wie ne yenya du mienu ne yenya du mienu pepe na ye hwensem ne yedi kan nie o say whether or not the plaintiff is the only surviving spouse of the late Charles Kwadwofosu aka Dead Lumba. Eti the person or children say eye o eye nokre say enye nokre say maami Akosua Serwaa eye eyire ba akopa waka Dead Lumba tikasi awi adwe dodo brebia ho fa hene odamase bebre wogya no hokko se wono nko na ye yire so na ye yire we kan yema dumienu ho ana lawyer fo ana say judge no wo mo hwe ensem a mo di no the tosumienu no ye whether or not the plaintiff, if deemed the only surviving spouse of the late Charles Kwadwofosu, aka Dead Lumba, is the only person entitled to perform the widowhood rites. Opeso akere se ekoba se omo hwehwem na se maami Akosua Serwaa ya yiri o so onye yiri o omo san atoa so biem agina nyina so obi ahwe se ne nyina akire no ewo so oye kuna ana se ni so oye kuna widowhood rites no sa na court peso akere no no de etoso mienu afi so say whether or not the plaintiff whether or not plaintiff not living with Dead Lumba for 17 years constituted abandonment. Eja penyin se ba bia nka betena wi atadwe bia ka yedenia wo betene de nanso court kire se de bi mo keka Ghana force yan na maami Akosua Serwaa na wo gia wo kunu ho kotena aburochire emfie donso na wanfi na wanfre papa ni wa ma behwe no wo maami anu ama wa ama nkapo yenim ko se wo kra ba behwe Dead Lumba ne asem no court se na enya wo no wo hwe one day dia wo hwe ne se asem ni nyina be kwa awieye no wo be hunu se ampa ne nua ne ampa se maami Akosua Serwaa se wo ja ni kunu Lumba ho se wo anya ni kunu Lumba ho mfie donso eno na asem no nkonwie no wo ba behwe se ye nokre ana se enye nokre. Okay, the third one say whether or not the plaintiff causing her lawyers to write to Dead Lumba demanding her share of the properties they both acquired constituted an intention to dissolve the marriage. Abusian sama hodo e ba ye bi kra ne se maami Akosua Serwaa wo de nkrata ma Dead Lumba senka japade no wo chamfa ne de ye ma no na de gi wo bi fofia nto ata ache se papa ye di kan court say say ye no kre se nye no kre e kan hwehwe mo ho say maami Akosua chiro letter call ye na won konko o so wo beje japade o so wo ba beje die yo so wo mo na efia wo mo abra sie sika wo mo abra pe edin wo mo abra nya nyina no court so no de
sebi asem no kwa awie ya yesisi ne awie ya ene be hu chale okay enum no person ke economy ni wi a ye kwaje aboafo nkrato ne yesan ba na ye to aso nti enum no say whether or not the second defendant can be deemed as a wife on the basis of customary marriage. Court say wo hwe say wo benya nyinaso bi ewa kanfo anasa amamra wadie mu customary wo benya nyinaso bi agina so aka say ma me odoburo ni ampa ye ne ho ade ma abusua enti wo ye yiri ni bi ya anye ne ho ade ma abusua enti onye yiri ni bi eno na court say wo ba be gina so ahwe enti ye no muo no sansem nyina court gina so de bu asem na ma sa 5 ye kofa teacher kantanka eden ba ye se wo mra mekire mu awade no me ye nti ase a won so bekire mu se wo ye maid na se wadwuma wura free se ana wanka nsa anye sa no ka madam so wo ye maid na wadwuma wura hu ne se na ni jo ho a okan na ni ji no ho a obetumi awa yeah Asunaba, we dey my yen aboafo nkrato sima na emra ye twa ye ho ba ye call you original live this wadaroma ye fa advert abasisi a Spices naima. Hello. Mama spices are ebe mama aduane aye tasty, appetizing and delicious. Spices day and one Remy spices. Ordinary Remy, dependable. Remy spices, Remy. Fiam papa, what the Remy spices you aduane a? Ema aduane ye fine. Kai say, Remy spices dey so who yisu a. Emfa spices fufuro bia amfra. Efri say, Remy spices dey ordinary home. Flavors no so dey bebre. Chicken, goat, jollof, stew. Spices bia wo hwehwe no. Remy obi wo ho. Emfa waduane dey ento chacha. Perfect. Remy spices. Ema aduane ye dekeke. Kai say, aduane bia ye dey spices ye dey. Remy spices ye ni nyina. Remy spices, Remy. Right above there for yada mase say matena ase atwen na ye twa ye ho aba. Asunaba yakwaba. Ti eduru enum no. Ti ye ngonsia ne so e. We say can it be said that the second defendant living with the late Daddy Lumba for 15 years and having 6 children with him constitute marriage? Can it be said that the second defendant, which is Priscilla Odobroni, living with the late Daddy Lumba for 15 years and having 6 children with him constitutes marriage? Abusia, the court to pass for children say, when so can you mu a wo ba be ye ho ana ne nyina so odi begina say, efie du no mu a ye keka so Odobroni ni papa itina ye no ewu mamu nsia no ampampa say wonu obi tena fie du no mu na woni ne wo mamu nsia pacho eya awade ana saa wo no ne nkita ho amunya aye ne nti no emakwan say wo ye ne yere no onu so ye wukunu we ye de na toso nsia na court e begina so de abu asem. Okay, the toso nso ne say whether or not the plaintiff and the late Charles Kwajofosu married validly under the federal laws of Germany. Court so obesan hwehwem ana wo gina so ahwe se ampampa se Germany abontene so December ayi na esempo 2004 ampampa se Daddy Lumba ene Mama Akosua se wa wade ya enu so ka hu bi oba behweme nti na no opera dance eframa no ne ene expert e obegina dance na echi aye nsi echi ba aba be chire mu ama anya nyina so. Okay, be o say whether the plaintiff initiated divorce proceedings against the late Charles Kwajofosu during his lifetime. Court so obesan hwem ensem one etoso nwotwe na obegina so ahwe no se ampa se Mama Akosua Serwaa ode nkrata agudo obi ekoye ya wade no ho nkrata ye twetwa wade mu ede ma Daddy Lumba se woni no enware biem se de amamfo ka se woni ni gyaye wo mu eni ho behwe ade fo ne akonkonsafo bi ka se Mama Akosua se we twam kura no wo mu hunu ni ade no court se wono no sa de etoso nwotwe ena obegina ye mu hwehwemu ehun se na Daddy Lumba tia se no bibi sa akoso ana. The toso nkono 9 or say whether or not the plaintiff and the late Charles Kwajofosu cohabited and share matrimonial household when he later relocated to Ghana. Court to person o chere say Mama Akosua Serwaa ne Daddy Lumba eyampa say wo fira brochire
eba Ghana ha ya ye nyina ye nim se bi kura se wo ba no wo ma wo kura ketu ana ma me Akosua Serwaa etete no Germany abontene so na pampa se wo mo ba ye no wo mo broni kasa matrimonial home ana house wa na ye meme ne me yiri fie ye meme ne me kunu fie pampa se na bibi saa wo ho a eye fie kro no a wo mo abra paasie no enum na dadu no baba ya wo ba betena ya na sempo efie bi wo ho a one ma me Akosua Serwaa ye wo matrimonial house wa na the tosu do not say whether or not the late Charles Kwajofosu habitual residency was Ghana or Germany for at least 15 years prior to his death. Eno court person o kire se wo san ba behwem na wagina asem yi so ahwese no kure bi wom se na Ghana tena abaye da lumba de se bronis kase se habitual na ye ne habit ahabaye ne habitant na ya wo ba ye mfie dunum ampampa se maami Akosua no wa ma ha onu so lumba nso a wankwa abrichire ho komodie bia nkoso ana eno na court kire se wo behwem no unsa sa asem yi a aba be kan nsem du mienu yi ho no kure bi wo mu ana se kure bi enim. The 11th point to say whether or not the marriage between the plaintiff and the late Charles Kwajofosu had broken down under Germany law as of the time the latter relocated to Ghana. Court person o kire se ansa na da de lumba wo ba Ghana ha MCS oba sempo ABC 2013 ABC horon court rent mi anchire na mo free Germany aba se yeso oba behwe ne yade o se behwe no ho yade no court say obehwehwe mu ahwe say the federal law a ekata wade achi ewo Germany no sansam no na sankrata no na mpa se enye adwuma biem e kire se wo mo nware biem enu ntina ma da de lumba ba ye ana se na wo ho se wo mo ware na mu obehwe no ho yade keke enu na court say na enu so abeka nsem do mienu ho a wo ba begine mu ahwe aya keka kekenti begina so the tosu do mienu no ye and any other further issues arising from the pleadings. Na adesra wo mo so de beto nani na say plaintiff no de beto nani no ensem amudo bi e ka ho a enam so wo begina so de aya adesrede e de ama no ana say court begina so asre mabusua ne de ama maami Akosua Serwaa ni nyina nso no wo mo hwe aka ho bi eti we ni by issues a court ne hwe ye de o de tu pono so a wo mo edi ho abobu a yekoye ho cross examination ni ade nyina no we ni issues a court no edi nani ehwe ye a chese odi ho ate why asona ba wo bi abeka fa na afi ye kire direction ye fa ye ni fa ne enkwai de metumi aka ne se ene ya ye kire nsem ni mo kire ya hwefo eye me de se ebinom nsem wo mo de ba comment section ho no to me emama hunu se afei ne bi nyante ase ni ye efiri se yeso fefe funani ana hunu nsa enti ewo se ye kire mu ma amanfo hunu se court no ne nyina so a wode keka ne nsem eni enti afei na da se bre ye bekọ kwa adu ahodo a eyi maami Akosua Serwaa ahwefo efiri se wode ne nsem akọ odobro ne nsem akọ mebi a ye bre ni nti ye behwe maami Akosua de no nko a na enye no nko ampo ni nyina aka ho bi ye bebo ni nyina atofa na ye hunu ba bi a msusu ade brodoba ebekọ akọ na sese ni page sen ne ye kọ no sisi a no eno mpo we maami nkonko ese no akase won se court no ma example bi na ohwehwe emu nyina no ana yehwe case no sese ne a lawyer for no case no mo present ye nyina ye bo ho dadaada enti baby atemuafo no so obehwe enko kratefe to so dunum edunum yenko aduonu enwotwe no edunum wotwe de na amanfo ebisa ne se ntie de pa na court ba meba okay me pesenka we dem twa no edunum wo hu ho no se evaluation of evidence ho na court no de adanse omde baaye no odi tu ensaniani odi gina way skills way say Akosua Serwaa adanse odi baaye edimu ni muduro ni na fe so say finding of facts na je say ensam odi baaye no nokure be ni wom na fe so application of the law okay emra a odi bo ho ensam saka dunum ne de mensanka dunum okay na temuafo tieti o mu nyina no asem
plaintiff, first defendant, D1, second defendant, D2, third defendant, D3. Otie mu nyina no wie no. E no se afi mu aka mu asem nyina wie di a, me ba abe evaluate mu adanse na mu de aba no. Me de beto nsani ani ahwe mu duro. Sa pepe. Ahwe no kure ewo mu. Na mahwe mmara no so ewo mu. Emra no. Enti yenkwe, we say before I make my findings in respect of the issues before the court, I wish to discuss the burden of proof on each of the parties. The whole it is a basic principle of law, of evidence, that a plaintiff in a civil case has the legal and evidential burden to produce admissible evidence to prove his or her claim and assertions on the preponderance of probabilities. I wish I had a court of person or children say, or may Yamamra, I fear Pimahankro near the Osundum, 1975. Yeah, section 11. Okay. Eka. And Mamma Akosua Serwaa Quine. Sir, and Yama would what they benina, ne civil cases here, what they ba, na deswa, then someone would wa a year a yintumu, and I say, ya dance ye dimunina, or one quine. Yeah. So a bit to me diaba, a diaba pre, not the person will pray, Yamamra, and Mamma Quine. And also, actually, this bio say was Saha Adansi no. You know the answer na beda court no was the adanse a year kroje emu hwam a ya dance paw no deba it will be koka say ye on say ye koka so dubu ni de ring ni ade ba ya nya afi na me beti ho na si say na ne na adanse ni nyina agina ma me Akosua Serwaa ene ne lawyer fo so say o mo kofa adanse kroje e de ba e kire say ampa Mami Akosua Serwaa yes edimu na said the obobo amamrani mu sections are court no dey si o de hwe no and abobo so no act 1975 section 11 clause 4 section 12 clause 1 and 14 at the back na my example be say this position of the law is reiterated in the Supreme Court case Judgement versus Donfe in 1996 to 97, and I did a year suit number where the court crystallized the standard of proof required in all civil actions that at holding 3 of the head note as follows. Enti Judgement versus Donfe case court so Supreme Court no die nyina so say e won also do dance here ba. Enti anko ken kind the Supreme Court say also section 11 clause 4 and 12 of the evidence decree 1975 NRCD 323, which came into force on October 1st, 1979, have clearly provided that the standard of proof in all civil action was proof by preponderance of probabilities. No exceptions were made. Iti hano se me bone tofa na che se asemu adanse ani mudro emutenten emfaso e woso de ohun bia no ejina se wo a wo de wasem be dan court no and this dance in Abba court in Betray. It's me a can be amount. Now, as soon as I am quite, who say court in a bobo, a year examples will be shared and for some of the Abba, you Aka versus Pegan Transport Limited 2010, and now or the boy, I and Akaku versus Yai Drusu 2010, or the boy, and a Kofa, a year a Kufado Modiano at the buy. Of Abbey Crown, so near Quessy. Just say any dinner for su and a do poku versus a do poku mensa, just a continental plastics engineer, not just a court a reference to all these cases are SCC pain where you're ready more. I court to full fraternals with the anyone at home. And enforce assembly is in a dance anywhere you can be a dance. A dance here. It is the Abbey court, so the was someone any didn't say Abba, yet there no so be a dawa, yet dear. Yes, I will say what's some way. Say biba hana say na net ye say so na new e wom enti e hwa na e behuru ya de akosi adwonunum na o ka no say na e hwa ya adwonunum ana wada ama adwonunum wotwe that's page 28 enti court man examples na de be see baumia na Akufo-Addo ene obi chebilamte versus Mahama and electoral commission obi be say na we kra no e fa so be na wo so anase fa ho ben we court na chire kwan a se wo de wasem ba court a e kwan wo so wo de wadanse ye ba
enyina so ho enti ebia na asem a ye ka na nya awarese mu na so ye hwe similar thing bi esi example bi akoso and a court no be reference to na lawyer for no de bia no mo ye my lord in 1975 Baumia versus asumesi no akọ refer judge no de na adwan besi so enti no ye gbo ho ne tofa na ye hu enyina so nti akọ no ehwe ya wo je odobro ni adanse no edi tu mu ama me Akosua Serwaa de no kire say wanfa enough proof anya den ama no na o say ye hwe Akufo-Addo Baumia and Obechebi Lamte versus Mahama and Electoral Commission, number 4, 2013, that's special edition. 93 no say, let me state that the plaintiff should have attempted to certify the German marriage certificate, and by that she could have tendered in evidence, such attempt being a letter written to the Ghana embassy requesting for the certification. Let me state that the plaintiff should have attempted to certify the German marriage certificate, and by that she could have tendered in evidence, such attempt being a letter written to the Ghana embassy requesting for certification. And one idea can court of person watch say, yeah, come on, Akosua Serwaa de and Krata Hodwa. Efa wade no free Germany buy no o man yi sabi eburu ye wo bi wa ha anka wasa han so de no eye nyina so fa pem bi a wo so de wo ensensan ye begu ase ama yagye atum sampa eho no amo ye no ye nso ye wa ha Ghana embassy han so de ye nso yagye atum eno na court no ka kire na maame Akosua Serwaa eno san ka so say enke mbo no wanya ni nyina akwa no o se ko de krata o trokoma Germany for certificate no no se ko de sakrata ne den enka no so kra be ya dansi mu se o tro krata akra ko Germany aban no se on fa the marriage certificate ne de ema no ba ni nyina no wan fa ama they told me, say, besides the lack of certification or authentication, counsel was to bring the original certificate for the court to cite and compare, since the court was informed that there was an original certificate. I was here, the court person watching say, na original, krojin, krata krojin bi wo hwa. Yeah. Me was sent a lawyer for one way dear ni mu, and dance here, one way ye be bia, mamma, me just one. Ne was so on the back. Yeah. And then I can say, yes, so I'm far, family book could be extra be buy. Name nanka original copy be or wha, court to send nanka lawyer for. I was so on the back. And Baby Ginatri, mass summon we do. Oh man, farmer. Yankins to say, court and say, lawyer Kusi and fat one Akosua the marriage certificate original one farmer court. Yeah, what they buy, yeah. Germany forcing rich and Google so. Mamma Akosua Serwaa ne lumba na emu kura no. Esing rich. Eni so. Tie dey na mbaka say we ye mo wade emu adanse die. Yen to aso. Or say, however, what was brought to the court was an extract from a family book or diary, which counsel for the plaintiff admitted to in open court. The document, therefore, could not be the original, and its copy being Exhibit B. Therefore, the extract cannot be proof of a civil marriage between the plaintiff and the late Daddy Lumba. The extract is significantly different from the documents purportedly tendered in evidence as the marriage certificate. I was saying the extract as someone here came. Now, Quack down some, every award krata won't be free Germany by. Sebi, and ya broken at the Conco, or Tepa no Ketepa, one we said in Yahonam. It is Anka Germany, dear Noir. Eno ensensan ye guso no aba ene enka hanso de amode baba be prove no eno so nya pe na so court pese o kire se ana se court o kire se ensam no na nkrata ne ba ye no na ne mienu nyina e danso ebia nko etina asa ma akwa ye se exhibit B no eni si no kra ense ebia nko yakofa extract na de aba yakofa family book no na de aba ena afa Germany so de ba ye nso a eno so danso assembly new na che say osakra ka say lawyer Kusi jutu mu say ojutum enye original certificate no dia ba asuna ma say beto aso yenso wo ha ye twen wo mu free court dem ba dey bi say wo catch them in place say wo mu the original na wo the original wo mu the bibia akọ na ye dey ye na mutu futu
mo me Kenya manianka mo ka ho bi mo ka ho bi pa mo ka amane de obi anya say that the lumba na obi yeah enka so obi mabu sa na 95 no essay also counsel for D2 that's Odobroni the lawyer in his written address challenged the extracts brought in as the original certificate in detail. The court is convinced that the family book cannot be the original, as it rightly says. It is an extract of the face of the document. Counsel for D2 relied on Use versus Eda 1992-93. And also to the effect that all foreign documents are to meet the requirements of certification by the issuing country or attestation by the issuing officer, and that the Ghana mission in that foreign country ought to attest to the validity of the documents. Into the crackwana ne aka say mama Odobroni so kra a lawyer for no yeah ebe kan ye em ye hunu say extract ne wan when you dey aba nyina no ye hute na no na court kire say into wo kan sisu dia dia kire wo mo say madaworoma foreign documents no e wo say nya anyina so bi na requirements bi a oman ye Ghana mission yenso yagye atum ya amonone awade ne ade nkrata esense nyina no Ghana nso nsahya ase bi sabe eburu enya ote dase abre no ama akora so enya wo ho na wanya wo awade certificate no bia wayi wani abomi fi tanduku se wonka ho ye de se na ye de fata nti ho na court be ka kire say the court agrees with the defendants counsel on this issue. This is because Section 136 of the Evidence Act provides that 1. Where the relevancy of evidence depends upon its authenticity or identity, so that authentication or identification is required as a condition precedent to admission, that requirement is satisfied by evidence, or rather showing sufficient to support a finding that the matter in question is what is proponent claims. As about my one to talk from her. The other can say, court to ne Odobroni lawyer for ya adwene. Edi to mu say ampa. It's so hey am ready mu a. Section 136 e kasa for authentication ho. Na ne nyina ne say adanse a de ba court ne ho hia say yetimi verify your authentication say adanse ne ye crogen dia. Ene na wo say adanse baby odi free basi from my fufro so a Ghana na mu senior was our mine so no edi tum was our mine mu say ampa krata ni free o mine mu ene ba ye mine Ghana mu na ni nyina no lawyer kusi anye anase adanse ma me akusa say wade ba ye no o ma amfa that kind of process ni mu say yento ade obante madwom nkoje sesa o risk debi ebi ne ho enti court no say no nti ena sa extract ne family book no amde ba ye ni mpo no court no anya ntumu no enti court no reason a wanya ntumu nyina ne say na wo say omunim say wo say komo ko Ghana mission or Germany ko authenticate e the stamps na de ko sisi so ema ye gitum say ampa secretary me de show ye Ghana ni abaje fi Germany abai ho ama me amisi abai na namu ha no me di hu adanse amasoso na mo je krata ne saa e no mo de ba enti court no kire say e ba ne saa de a wo mutimi nya no na abusia pani court na YouTube ko ka say omoko bono asante hwani be de min kan oh na dey wo so mko bono asante ni uta sa enti asna ba we ni de ti a otu obi bisa na ma me no certificate ni ade the reason ti a court no say wanya ntum ni nyina eno no ye bra na bi wo mu ana ye bra na kakakra bi oni ye nwie yi no yenko judge no de odi wie ye kora ni de odi wie and that's page 48 no nana mame brempoma nso brempoma de ne mfa mra wa hu na sem bia wo so wo mo wade no wo ho bi no e kire se yenkan no eno ye page no page senya wada ama 28 no e de ba 29 na me boa 29 no ayi no 99 no 99 okay. 99. Or say, the plaintiff's witness, Ernestina Fosu, under paragraph 8 of evidence in chief. That is an advance here, a demo or the buy. Demo, evidence in chief. You. Advance here was in here. Averred that
she was present when the plaintiff and the deceased married under the German civil law. The court of person watching and say, Mammy Akosua said, one so dancing, Mammy Brimpoma. I nebro for Casa, and I send a bro for Dindy and Nestina. And Nestina for Swa dancing, a dimwa dancing mukunini, a dancing more piao, a dancing more brimpong, a dancing more mine, a dancing more on Henia or Nechinin and Mobiano, a dancing much and Cherinche, tented a butele. And no, and what should I say? Mammy Akosua said, wa dancing near a yebrimpoma, waba yeno, waba be chire mo, and my yenina yet say ye. Sir, Daddy Lumba mo wadi wa brochire Germany hono. Mammy Brimpome, where you there was me, I'm a day. Nami ho. Me wa na me wo woni nyina say. Ebro mo sensan krata ne ade nyina no me na we there. And I call to say our there no awoka na ya sampa sa our there no so why. Ade na me if I didn't dey why I dey. Me ni wona say me se me wo na me wo ho. Na me wo ho na no mo wadi wo Germany. Na me wo ho na no me Akosua Brimpomo ana say me Brimpoma. Me say na me wo ho na no mo wari wo Germany asam odi kan e kan ye kire court no. Okay, ene yen to say o say during cross examination she answered that she was there when the late Lumba and the plaintiff signed the marriage certificate. She exhibited that one enti asama ebisa ni any moye o de ba ni. Did you see the court person o kire ne say yen kan we mi no mum. Okay, ahyase no de na Mammy Akosua Mammy Brimpoma ese awade no wankobi nu oni ho afa de yakoba ya adanse nkrata wom de ma lawyer for kire se no wo see hey what ninth word is this anadwuma na sembe wa na ni ho afa na wo ho ana court to say sebi yesi adanse nti ukun sonkonsu ya no wa hwehwe se bia na entatea saa na okan ye na de ntia ma wokan sa ye kan eni asam se ni ebisa na okan sa menu akan did you want to say did you see the plaintiff and Daddy Lumba sign the marriage certificate? Daddy Lumba ne yira Akosua Serwaa sa wade ne nkrata to me krata ban de ma no wo mo sign the answer the man is I was there. I na mo ho. And I say per paragraph 8 of your own witness statement, you claim the only person who witnessed the marriage was Georgina and not you. And can cancel a tosso and watch it. And what dance secretary anymore. What can say now? No one name of Georgina and the name. And now I say, answer and say that Lumba, my brother, took myself and one lady called Georgina to Germany on the same day. So we were living with them in Germany. And was ye, I'm not from Brajo, Georgie, Miss Rao. Mia Manoko Nanam Fanchemi. Sanam woho, Mikobi. Nada the Lumba family, Georgina, da Cronwa, Danwa, wo me say. Me bo many say pray, near what Germany abontin swa. Ye no munina and net to them, what the other dear Corno, Nanam Fanchemi. And yet Georgina and Gwana Neo. Hey, Menopause, Semukran, or whatever you. Anna, you or some beside and say, you agree with me, that's page 30. You agree with me that your brother and the plaintiff signed the marriage certificates. And I'll say, once they are married, they will sign a marriage certificate. And your honor will be sad and say, one of me yagane, say, wouldn't you bear man? One never wow for Akosua Serwaa and a signed certificate, you know, Edi asem na mo bekan na dem mo George for mo manko school ana lawyer for amotete asem mo ne George nyina mo manko school suku amanko ne se munim se nipa mienu wade a wo mo mienu na na sensan sebi obi no maduro ma ya afo ne wo mo mienu awade a no kre wo mienu na be sensan eti se me ko obi o se manko bi ampa se me kan me ko se asem manko bi asem ko obi no munim se awade de Sabi wo ba anware ma ne maame ne kosan e ma wo ba no ye wo ba bia maame ne san ye wo ba bia papa san ti a wafo no mienu aware ne de o George mo mienu ne san ye ene tie hai na chese ahana me be kenkan chese maame Akosua Brimpoma ni mu a de ko ene susu ha maame Akosua Serwaa because of the me be kan sisi e kan me hwe won se na nkrofo ka se marriage certificate no kwa na o signature mpo nye den eniso na maame Akosua Serwaa ne kokosi ni nyina Akosua Brimpoma ene kokosi ene yenhwe o see the answers provided by PW1 which is maame Akosua Brimpoma are clear
that a marriage certificate must have the signatures of the couples, and if not, the more reason an expert witness should have been brought by the plaintiff to speak to the prominent features of a valid marriage certificate from Germany. The court person or children say, and yes, a sadia, Nakrata far net or so what she a cococan can no. And no come as Sisipia said. Our dear to me crating in not done our sense and saya nation so dear, it was a signature. It is a Germany, the idea, Mammy Akosua, Brimpoma, Chelsea, over ya, and power form you doing a sense. Or pursue a children may George say, and since I am Nipam, you don't signature Koguso, you yati, yet was. Nasa or sister signature and Susanka Arma Sunipul, nothing for modern expert. What will be a wabbing woman, and Kratano by Yanu Abusia. Nenke ni so no sade na jaje na nkasa ni animu ye di kan ye kire mu se awade ni nyina no wosan ka expert bi di akire e ko obi firi amono ne Germany ho e di nkrata no ya danse na chi ne ba be kire mu di entia signature bi ni so na so ma me Akosua Abrempoma se no wo ho bi no mo sensan nenke wo so obi ba be kire mu di tia o we bia ye kureti pre ni mo ba no e no obi ti ya wo no ma afo no tia ma tete enu nti na eni ho anase bia signature channel oh send no ma san you na say ye tam de wo mo asan no ene ye kofa de wo mo ansan no na de ba we na nka nya sa Ghana ni ne ba beka ka wo so obi ofiri Germany ene mo de ne ba sa na court but when according to my information it says de o mo san ye no kwa ye mfa ma ware for you keep you ho no nka mo nya expert ni kire bi kire court wo be kire ma kire George say George ye say nya yi o enye de mu penu de mum ye de yaburo chime mu de ye nya de fa Ghana de na etam de mam kofi se afuom ha yi na kan Jonas se afuom ha na mum ho awade tu me krata de ye mfa ma wo mu se de ye wi a wo de na nse de na ye gina so dem na so fo maame aye ye de tu me krata yi mam a kira de adanse se ma wada ha ye nya ni sa ye nya obi a ma na me defend enti on maame Akosua Abrempoma so enti me ankyire mu sa ye okoya so hu so mo sensan krata yento aso. In that respect, the marriage certificate ana say wa na me na mi wada mo wonam womso watie sika kwan okay then a look at exhibit 0 series is supposed to be that number and the plaintiff signing a document. It is amfoni no mo de call ye no no mo say nkenye mfoni o say ye o mo gina o mo hye ka ne mo e ko say mfoni o mo sign and no video na aba later na say afa na video no so aba enu na o wa de no manya video no afa ko asemi pa de yasemu. If the evidence is true, then a marriage certificate bearing the signatures of the parties should have been submitted or tendered in evidence. In the alternative, the absence of such signatures or the marriage certificate from Germany should have been affirmed by an expert witness. It is a common young crack Yo, 101 they say, Ghana marriage certificate has the signatures of the couple and the signatures of their witnesses. If the court is presuming German law to be the same as Ghana law, then the same should be seen unless rebutted, which was not done in the instant case. In that respect, the marriage certificate should have the signatures of the parties contracting the marriage. The person was trying to say, Ghana ha ya mamre mu makwan se o wade wi a certificate ye de be ma no wo oba no awade no de ye so signature be ma de ye so adansefo a ye ginam me ye fra me ma me Akosua Abrefi me ye oba no ma me nua me ta awade na chi mu a mukọ sensan yi ni nyina no Ghana ha ye de ye makwan se emra so etisi ye de abrochire de e be toto o man yi de ho de a ene ye na nkrata ni fra abrochire ba no ne wo sa wa afọ ne signature e wo so sade ye de etie sabi de deba no kokoba wo nyina ya gbefo ma tisi ye kan mi enu abomu aye mfato ho dia sa na nka wo say ye. However, there are no signatures for the plaintiff of the deceased, the plaintiff or the deceased on exhibit B as presented. Hence, what is presented to the court cannot be the marriage certificate. It has already been said that what was presented is an extract or a record of registry in Germany without any explanation. It is of the more reason that the document should have been authenticated and the signature identified and certified as required by NRCD 323. And na court person o kire say
Hey, awade krata amode ba yi. Be me yi awowe. Yeah. Ne signature anhye so. Wo be yi wote ase yi a, wo betwe da awre yi. Ne signature. So amanchire manchire obi a. So amanchire obi a. Enu ntina makoto kasa de amode ba yi de sebi. Aya extract. Extract nso kura nyina akire no. Montumi amfafa pembia a kire sa ampa je manifo de. Say no wo mo wade he dance ni bia mfiri ho, expert bia mfiri ho antwa print ticket ama. Ama mechirim. Ento wono George woni koto no emra egi sa wade etumi krata wetum se ampa no edimu a na nye yie feeding gadochi anisi ahwini so konsitiri so wogetum enye ye na nye yie kira sa na George no pese wo kire enya wade krata tumi krata bia wote enti na chese eho ne ebo ne tofa krata omde baaye no ebi animu omanko authenticate na say enimu omo so amde baaye no omanchire court no say ebi a German mam say na tie na expert odi akire be kire mu no say dey can free teacher kan tank yes nya bi mutimi free expert or Ghana man be kire traditional marriage ma eno kwa in the long run it went against you people now amde on baaye no but mutimi amfa expert be free Germany ama what ye wo German consulate or Ghana ha German by na musini or Ghana ha we just mo ko fani fi Germany ye wo German embassy or Ghana ka bitimi free will be amana baba authenticate ni nyina no manye e na yeja no would rather sa e na ti onia yan kan George no ne nsemo de bae eti ene yakenkan nsem pa ti George ni hwe we ni nyina ne de ka ho bebre me pam cho krata na pages na adioson sia sa pepenti yiti ni kan ni na ya nsakan ye adionum ni akire 50 and something and coins ye ntimi nkan ni nyina yes but the relevant points no ye de ni nyina amamu enti we nyina George ni hwe we nyina wie ye no e na obekire mu se o say I have considered the entire evidence adduced by the plaintiff and the defendants, the exhibits, and the written addresses filed by the learned counsel for the plaintiff and defendants, and in the premises, I refuse the plaintiff's reliefs A, B, C, and D. I also refuse the relief I of the second defendant, and rather grants reliefs II and III of the second defendants. Quote to person chere say eye George. George so hwe nsem ni munyina da wie ye no. Me be obeka ye abnada na ye free court no ye ne lawyer kusidi nkomo mo ka se ye so perform addresses nyina amra. Okay. Addresses se benya address ye hye obi. Na emom eye nsem nyina tofabo. Ene wo mo bebo ntofa de abra George say George. Ensem we di ye no sei enete. Na George no nso nsaka ensem no a wono de abeyam fato ho pani sisum ye ma adwene etire ni tira kohia wo kunu da fie na wakobisa nse me wurade na megye no de amamra toto ho ni nyina no aba wono George say wode na adwene toto ho de wo mayi mra amamra ni tumi a Ghana mra de amano a wode bedi asem ye toto ho no ensem amodo aloya fo ebu on tofa de ba ye nyina no wahunu say sansem wa ba ye nyina yi maami Akosua Serwaa ne nsem wode ba ye no A, B, C, D. Waboni nyina to agu. Adanse bia anim, enye logic. Bibia ni mu ehye nkuran. Sabi, emu aya ha. Sa haban. Emfa ade bia ama, etese wakoto aherawa. Hwinim. Yi spices pen na wo ho abawi atene de. Na emom, de afenso second defendant ma me odobroni no. Wono so na danse ye I no, eno so wabo ato agu. Na nso na danse I no de wadi ato eno de ba komi wadi ato okay ti abusia we eye de di kan a George no e kan ye eno eye entwaso etoso oha adusia and 964 in the results assembly nyina wie ye no I hold that me gina so say one the plaintiff was customarily married to the deceased Charles Kwadwofosu aka Daddy Lumba in 1991 in Ghana. Mejitum sa afi apema hankura duokono baako 1991 omayi mu ha Ghana ha asantema mu ha kura ye frɛ ne bomso tek ntwea so ha mejitum sa me George ensam wo mode aba na ye no kre se Daddy Lumba December bosumi ni mu no ene wo wade wo be 1991 bosumi ni mu no ene wo wade wo be yi e wo bomso ende me George magiatum. 2.
The second defendant was customarily married to the deceased Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba, in 2010 in Ghana. Samson and Chiaso fa dance ya wodwa. Second defendant mami odobroni na dance for no mu akasa mafo nyina de baaye no. Me George, magye no so atum sampa. Mami odobroni ono so ye wade no ofie nti o ye yire. Said de mami Akosua de magye atum se ye wade no ofie bom so a wo ye yiri. Wo mienu nyina da magye atum so wo ya wafo. 3. I declare that the plaintiff and the second defendant are the surviving spouses of the deceased Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba. And George say, Mimi George Asomasia promise on my wona. And on the tree Casa, I say, me didn't see a real so I can tam say. A man me and Yama Miakosia say, wow, and no Dobroni, Mimi George, may can ne. Account to Gamma Bigafonia the phone in to say, 1 million in a year for. Now, 1 money a year no me no that the Lumba on baby co, what were ya woman as you attack or what ye get us. To George say, a man me no 1 year. We are not standing because of consequential orders. Now, just a team of the Abane who's was finding share to so. Or Casa consequence as a consequence. Umusa kwasim ye no apie ha. Sabi nyu obi din ye huru. Na mu opeso o kire sen sam amaka nyina no. Me de wo share to so. Okay. Me de wo share to so de mra to so. Who man no day so de ne sabakwa akokan de we ana so obeye ne biara biara. Ye ne ne bedi. And I was said the Kayentie. No say the Ekwana family of Pakoso and the Nsuta Ashanti, represented by the head of family Ebusiapeni Kofi Owusu, the first defendant, is hereby ordered to recognize the plaintiff Akosua Serwaa Fosu and the second defendant Priscilla Ofori to perform the widowhood rites during the burial and funeral of the late Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba, forthwith. Ehona George say, me George, me catch them wo. Kona busie, adepeba fie mompana. Papa Kofi Wusu or Yebusia penny. A jet to park. George say, wo catch them say we an entam kese. Penisi control office in the Suma ni. George is in the Suma ya somewhere war beke. So I catch that busia penny to park a say. Wa ye kona busia penny a wo nsu tapa akoso. Enti wo kam wo mo ate ase o. Say, wonu na ejina mo ama say busia nyina da say busia penny. Efri nne ekoye da no fia da no. Wonu busia penny ehunu ma me Akosua se wa se wo ye yire. Na wonu ma me odoburo ni se wono so ye yire. Ayirefo mienu anasa ayire no mienu. That the number ayire no. Na won say hunu wo mienu say wonu wo koye kasasia na say kasade panisia no brebre ma abato we nkohu nkohu tajanim emagya ne medere sabi abro panisi na ntwibini utie mu na hunu say sa ase na nwoye onko nkotie mu ma ye hunu say say pacha wa ase na emu onko tena asem mu mienu nyina nyekuna no na asem fa na asem koda de number yie na chire wo de ekwo ne ntwia so onko hwese sa bisi eni to aso owie no by say there is no impediment in the way of the third defendant, that's Transitions Funeral Home for no. There is no impediment in allowing the Ekwana family of Pakoso and Nsuta, represented by the head of family Ebusiapeni Kofi Owusu, access to the body of the late Charles Kwadwo Fosu, aka Daddy Lumba, to perform his burial and funeral rites. Ehwan wakande to wonwa yi samalefo yi, mochiremafo. Edanya na afreji Daddy Lumba demu anase womu ehwe tutu ni funu no mu ade epe ho korabrea wo ka kire omo transition funeral home for say munso muntie na so pam court ma mutumi bi ada sempo se abusia penny to park ana wo bi obedi abusia nani mu ababia se me beji funu no na makwa akoye yi court ma kwansa mo hwe ntoto ne ma pepepe mani pa kwante nkro bi emfa se bi ade bi nso ne pa he sandals ana kombu bi emma se me aso mesi me na maba me na me dem gina bana ne me na me obenti na me ayi na me maba na mba gina de bi mo transition funeral home yi se mo ahwe ye na se mo so mo kokoye sa emra no be kire mo abomopo se ayi ahoma ye de akekere yamade be noa nti mo hwe yi na nkwa nkofa bebi amba ena we o say I make no orders as to cost na che say wa mo bi aka wa mo biaka obia no ya boneka ya mo biaka se ma me Akosua se wai asema ade ba ye se ntrofa
eti won tura wotwa no wo de abadwafo abɛyɛ nkoa sɛbi mpanin se nka ahwene yɛte mpamu a ebe nyina nanso we de wa ma ahwene yɛte yɛ hwehwɛ ayɛ hunu nti de yɛ hwehwɛ ayɛ hunu ne nyina no yɛ bɔ wo ka pɔn ha sididu pɔn aduo no teku sempo adama kapre wo se wanka bisa ɛna wanka bi nso ankyerɛ odobro ni sɛbi aburu wo na mamu aba abɛka yire no hu wo na aba abɛka ho nsema yɛ adeɛ pa kɔpɛ pɔn aduo no bi bra ne fa bɛdam ase ɛna wanka ankyerɛ busuapani nso sɛ wo yɛ pani da fie ntima mo ani mu anwu ase ama nkora metwetwe to park na de fa ne saa na emu to park na kyerɛ kura media for dem a wo hyɛ wo we gane adeɛ nyina mansa anka ho sɛ busuapani kɔpɛ pɔn du bi bra me na agya me ne me lawyer for yɛmfa ntonsuo no wɔno kura wie yɛ no na wɔma atwocrate ɛnde wankyɛ ne fiada no wɔkyɛ all right enti wa mu obi aka obi amfa ne ho na abusua ensɛm no sɛ de ne yɛde bɛso mo no na wotumi hu ne sɛ no kura bi aba baabi a yɛntoro nso ayɛntoro baabi a yɛ justice nso ayɛ justice ti mu a mototo ayampi a motobo ba park ne so mu a mugina park na chi a motobo ama bɛbɔ referee na ti kono munyayi na nsɛm no nyinaa eni asomdwe ne nyinaa yɛ hwehwɛ asomdwe ne yɛ that's right okay enti when you atemu a ɛyɛ her ladyship justice Dr. Dorinda Smith Atta ono ye high court justice or the eba ya che se ya twene se ne abasa me ankasa kwa no no amanfa anche ono de ma atakini mum na nkrofo bi manfa anche wo mo ho ni na no en se na ye kuku enyu atemu na eba nso ne ya kenka atemu no ehunu baabi a mfomso ekoye baabi a aloyafo anye wono mo ene emayi adanse ne adanse fom don ba baabi o man kasa yi ne omo ye nti ekofa asa entwudie nyina edeba so ni nyina mu na me Akosua Serwaa yesi gira mudie mu na ekura mudie mu sanse de beba bia no nyame asem se obeya appeal se onya appeal eno de etoje wo ne waloyafo na emum ye hwanim se de tie bia no ekitaye de ma no ebekoso aye sronko nti ene enya menko a na nyomo a ma me Akosua Serwaa wo so woto no se gina pintin na twan ye wrade piao kura wugidie mu kura mu kosi awie yo mese sɛ de asɛm ne tie bia sebi yɛtena afidie yi so a yɛnka nkyerɛ yɛahwɛfoɔ ma ɔmo ntie ne yie ɛmmom adwuma wɔ woyɛ ne yɛni watem kora nyɛ wo nti atemdidi awodo a wɔm de ba akɔmɛ sɛ yɛbɛkenkan bi kakra ansa ne yɛfiri so ne yɛde yɛaboafoɔ nso ato dwa ansa ne yɛfiri so nsɛm ɔm de ba nyinaa yɛte atemdidi no yɛnim de sene mo nanso sɛbi ne yɛde ho aba nti ɛwɔ sɛ mo so payɛ mo so payɛ na ebi hye yɛn kora na ebi di atem no nyinaa ɛno boa ma yɛtumi egyina bra ne ho sɛ adwuma ɛna yɛyɛ enti asomdwe ne yɛpɛ si yɛbɛka sɛ George no amu asɛm no yi o anasɛ wo sɛ ma me Akosua Serwaa na ka asɛm yi odi bi mu o sɛ ya mɛka wo sɛ die yi o ɛyɛ fana aba na mpanyini sɛ yɛdi de yɛhia ɛwɔ asɛm kan mu nyinaa yɛ asomdwe kuna yɛ 2 days Saturday and Sunday obi ani kuna na awɔdwe da na de we kura afi oni be man no is we kura ni ukuru we yenche na afi nyina wo da hokeja ohene ba se wa be ka cho so de enko wonye ne wonya kon yetimi atwa afam alright ye nto aso ye kan comments okay fa comments ne kakra fam na afi okay abusianti ye kan comments ne kakra yesra mo comments ne do so pa nanso bia na ye ntumi ankenkan ni nyina ma mo de besra mo na se Monfanchaye, Maria Aseda was say, I pity men in diaspora because we have learnt a big lesson from them. We women will build our own properties without our husbands. Hey, Ade before bana, asemsi anyabotire. Was women learn from this judgment too. Don't waste your time suffering with a poor man. I pity men supporting this nonsense. Oh, I know they, especially those in the diaspora. If Odobroni don't take care, the Germans will spoil the papers Lumba did for her children because they don't accept 2 marriages. I know so dear. A woman this is what marriage are dear. That is a woman who me wear German fool. So what you say? Why is Abusia comments in the tutum? Yeah. Why is Abusia penny rushing to bury Lumba? Where ye at Posh T9 and Wobisa? Because unim say date na be yemi no 14th March 14th March and 13th December on ka me de meka na me yenkyira mu nkyira mamfo menti ase e wo mu ne say 14th ne de yenkanafo na be ye na 13th ne yekumasefo na eti kumasefo ye ne 13th a 13th December na nkanafo ye ne 14th
March 2026 na mi bisa say state barrier na nkana for the man say je funu da ho ene yenso yesie funu ni 13 December wa eti funu be no mde be kwa akoto 40 ene ajinyame ready yakofo ajinyame ewu ba ko enti mi benyeska pa be wu amachi ayise ene menyeska wu awachi ayise asaba yemre no say minya say metimi ayentote e say ayankan kakra say why must she write a letter to the Germany seeking for her certificate? She does not need that since she's resident of that citizen of that country and could go directly to an office in Germany and demand for it. Where your mama Akosua Serwaa de no. We free Maria Aseda. Okay. You know Osande by. Mama Boatema 3442. Was she not the same person saying it wasn't needed? Okay. I just said no. Tuama judge no. How can the plaintiff gather all this evidence within 8 days? Hey, there are. And so Anna had to be at the upper park and so. I love your humility, Mami Akosua Serwaa. A virtuous woman, Proverbs 31:10-31. Or get a pawine Benyana, so no was not a pakra. A new quotation, or so beautiful within the outside, within and outside. May God give you long life. Yes, I some there's no truth in Ghana and no protection for foreigners, but yet they want the diasporas back. Where you Peter Kwabna, one also. And a D-way a buy. Young kind, the chatona, sorry so. Okay. The two women must be allowed to be kuna at the funeral the same day. Kofio, what dear man for another consort her. I said my marriage here in Germany, 1980, my wife and I, and our two witnesses signed. Okay, Kofio no na account. Also, no, what dear what Germany one. Na dance form you know na sign. Okay. And on also na yere. And so assign everything live and living. I'll say thank you for your submission today. I pray that the heaven read the verdict of the judge. You are now well advised on why you are as a media person need to be neutral or middleman in your reportage. Okay, we also thank you so much. And Akosua should go for appeal. Where your mama Akosua, a namesake, also on call for appeal. That's it, brother. So Tumfor still going to sit on this case regarding the Abusia Penny and funeral dates. And not there. Nayo, yen to me, say, Mira Santahino, better as one said, me good at you. Ebini, Bechem will say, I would there or I was a day chat to Bokone Honsem, same one on some will good at you. And then so, Sabi a brew, ye nimu dear, Sabi. Yase yukusi onya fufu anko bedi woman ne nko ne waduru so woman ne waduru ne nko ne bo onya anko babedi that's it aboafo bi enko ya aboafo de dani de nyina no ye do masepa ne ye na tap send us adabo frufin Remy Spices Ghana printing press fie bitters meme di akaginamu ye so ko na akoto a enton se wo koto ensa ton se wo ton sa ne aduru aduru ni de ahye ne dudo aduru ni de aginamu aduru ni de be ma akokran so aba fie bitters ye aduru no ohene bi na ye o na ohene na aduru na wo ye no aduru ni ye nsa na nsa no so ye aduru yati ye da se abusia ene eyeme enkofo da se bre me ni minua Penny Asonaba Kofi Mensa Abraham pa ene prince ejina echiri aye ntoto ya hodo kwantem koro nipa ba akofo yesi sutro mienu ma ne hane wagina nkamre semiensa echi echiri ne nyina ena owusu kwabena wusu osa kwasi wusu wono so tena afidie na echi MCR ho ebo adwuma sonko yeso so de yenchi adwuma wura ohene ba je ni ma ene awaje yem papa ohene ba se abonsu abusia ye de musi ha obade ye adomo a ye besan so ahia Oheneba Media so ni yakra Oheneba Media for na efremu ayebo me say media royals media mu adehia no asiebo ana enta semana amamle ni amane mu dwumadie Oheneba Media betenete enti amanfo mu ntie ye na nya